Я думаю, некоторые из вас знают, что в какое-то время проходили дебаты и обсуждения этой проблемы о том, что если живое существо возвращается в духовный мир, приходит ли оно снова, может ли оно снова упасть в материальный или нет. You heard about that? Слышали об этом? Some of you. Некоторые из нас. Yeah. Here, Krishna is basically saying that when people go back to Godhead, they don't return to this world. Здесь Кришна говорит о том, что если живое существо возвращается обратно в духовный мир, то оно никогда не приходит в этот материальный снова. Yeah. Шрила Прабхупада also said the same thing, of course. Шрила Прабхупада, несомненно, говорил то же самое. Шрила Прабхупада, though, he also made the point that it's not that it's not possible for someone to fall back down. Но Шрила Прабхупада также говорил, что это не невозможно для живого существа снова вернуться в материальный мир. You know, like if you have a machine. Например, как если у вас есть машина. Some machine which maybe it mixes dough in a kitchen. Например, допустим, как тесто мешает, которое на кухне. Хлеб. Yeah? Хлеб потом делается. Yeah, like that. So if you've got a machine like that, then you cannot really make it into an aeroplane. Если у вас такая кухонная машина есть, то вы, несомненно, не можете сделать из нее самолет. Самолет, да? Aeroflot. Cross-air. No, you can't really do that because it is just in a certain way. Невозможно ничего изменить, потому что это определенный механизм, он определенным образом уже устроен. It just works in that way, and you can't make it work in some other way. Он работает определенным образом, и невозможно сделать так, чтобы он работал по-другому. Yes, so a machine it has a certain nature, it's just fixed like that. У машины есть определенная природа, она сделана определенным образом. But we are not machines. Но мы не машины. We are persons, and we can do this thing, we can do that thing, and we can do so many things. Мы личности можем делать одно, другое, можем делать так много разных вещей. And actually, of course, there are 8,400,000 species of life. И поскольку существует 8,400,000 форм жизни, We've all been in every one of those species. все мы уже побывали во всех этих формах. So now we're human beings. И сейчас мы человеческие живые существа. And of course, even amongst human beings, there are great differences. Конечно, даже среди людей есть очень большая разница. You know, like I speak the English language. Например, я говорю на английском. You speak the Russian language. Вы говорите на русском. Probably when you hear my English, you think, what is this? Возможно, когда вы слышите мой английский, вы думаете, что это за язык такой? I could never understand this. Я никогда не смогу это понять. And when I hear the Russian language, I think, what? А когда я слышу русский, я думаю, что это такое? I could never understand that. Я никогда не смогу его выучить. Yeah. But probably I was born as a Russian sometime. Но возможно, что когда-то я рождался русским. I suppose. We've been in every species. Я полагаю, поскольку мы были во всех практических формах жизни. We've all been Lord Brahma. Все мы были Господом Брамой. Controlling the whole universe. Контролировали всю Вселенную. But if we think now that maybe I should be Lord Brahma. Но если сейчас мы решим, что может мне нужно стать Господом Брамой. Yeah, I should be promoted. Мне нужно повышение получить. It's like Guru Vrata Prabhu, he's a big manager. Гуру Врата Прабху, он большой менеджер. He's managing the temple. Он менеджер храма. Maybe he can manage the universe. Может, он сможет и Вселенную быть менеджером Вселенной. So, but if you think managing the universe,
how can you do that? Можно подумать, управлять Вселенной, как можно это делать? We can hardly manage our own minds. Иногда у нас даже не получается управлять собственным умом. Isn't it? Не так ли? Much trudno. Sometimes. So now we're going to manage the whole universe. А теперь мы можем, допустим, нам дать возможность управлять целой Вселенной. So we may think now that I couldn't do that. It's not at all possible. Мы можем думать, что я не способен на это вообще невозможно. But we did that before. Each one of us. We all did that. Но мы делали это уже и раньше. Каждый из нас уже занимался этим. And some other time we were born as dogs or cats. А в других случаях мы рождались как кошки или собаки. And we've been in all the species, even the insects. Мы были во всех формах жизни, даже были насекомыми. Even the trees and the grass. Мы даже были деревьями, травой. In other words, we are not like machines. Другими словами, мы не машины. We are very, very flexible according to our circumstances. Мы очень гибкие в соответствии с различными обстоятельствами, в которые мы попадаем. So, here Krishna is saying that anyone who attains me never returns to this material world. Здесь Кришна говорит, что тот, кто достиг меня, никогда не возвращается в этот материальный мир. And so some people think that this means that it's not possible. И некоторые люди думают, что это значит, что такой возможности не существует. Even if you wanted to, you couldn't. Что даже если вы захотите, вы не сможете. Just like a machine. Как машины. A machine like if you have an electric razor. Например, если у вас есть электрическая бритва. I saw one devotee. Я видел одного преданного. He has an electric toothbrush. У него электрическая зубная щетка. Very advanced. Очень продвинуто. So, electric toothbrush, aeroplane. Электрическая зубная щетка, самолет. You can't. Your electric toothbrush will not become an aeroplane. А электрическая зубная щетка не станет самолетом никогда. It's fixed. It's fixed in a certain nature. У нее есть определенная природа, неизменная. So, but we are not like that. We are very flexible. Но мы не такие, мы очень гибкие. And like we said, we've been in all the species, all different types of situations. Как мы уже сказали, мы были в разных формах жизни, в абсолютно различных условиях. So here, Krishna is saying that when people go back there, they don't return. И здесь Кришна говорит, что когда люди уходят в духовный мир, они не возвращаются. And Prabhupada said that, you could return. Но Прабхупада говорил, что вы могли бы вернуться. So some people, devotees, think that there is a clash between these two ideas. И некоторые люди, преданные, думают, что это противоречие. That people don't come back, but they could if they really wanted to. Что, с одной стороны, люди не возвращаются, а с другой стороны, они могли бы это сделать, если бы захотели. But as devotees, we have to think a little bit, be a little thoughtful. Но как преданные мы должны думать и должны быть вдумчивыми. So if you think about it, you'll see there is not really a clash between these two ideas. И мы увидим, если подумаем, что в действительности нет никакого противоречия в этих двух идеях. Yes. So why is that? Почему же? Actually, we were discussing this we had a festival in Lithuania. Oh, what was that? That was 2 weeks ago. 2 недели назад на фестивале в Литве мы обсуждали эту тему. Niranjan Maharaj was there, Niranjan Maharaj. Там был Ниранджан Махарадж, вы знаете. Bhakti Vikash Maharaj, Jayapataka Maharaj was there.
who was it? Did I mention Prahladananda Maharaj? Prahladananda Maharaj was there, Purnachandra Prabhu, like this. So all these very senior devotees were there. Там собрались все эти старшие преданные. And in the same situation like this, with quite a number of devotees, someone asked this question. И в такой примерно ситуации, когда собралось довольно большое количество преданных, кто-то задал этот вопрос. Yes, that Krishna says when people go there, they don't come back. Преданный спросил, что Кришна говорит, что когда живые существа возвращаются в духовный мир, они уже не приходят в материальный. But Prabhupada seems to say that you could come back. Но Прабхупада, похоже, говорил, что вернуться все-таки можно. So, what do we make of that? Как нам это понять? So Prahladananda Maharaj gave a very appropriate reply. И Праhlaдананда Махарадж дал очень подходящий ответ. Like, it's not that it's impossible, that if you really wanted to, but you couldn't. Не так, что это невозможно, и что если вы захотите, вы не сможете этого сделать, вернуться в материальный мир. Like, you know, there you are in Goloka Vrindavan, you just went back a little while ago. Вот вы на Галоке Вриндавана, вы только что вернулись какое-то время назад небольшое. You were a member of ISKCON Krasnoyarsk. Вы были членом общества сознания Кришны в Красноярске. Or Irkutsk. Или в Иркутске. You know, wherever Ulana-Dia, Chitara, somewhere, Achinsk. And you really served Krishna very nicely. И очень хорошо служили Кришне. Then you went back to God. И вернулись назад к Богу. But then, suddenly, something happened. Но вдруг неожиданно что-то произошло. And you remembered something, someone. И вы вспомнили что-то или кого-то. What about my mother? Как же моя мама? Anyway, somehow or other, the idea came into your head to come back. И так или иначе, идея вернуться назад пришла вам в голову. So then you decided to go, but then there was a man at the door. И вы решили уйти, но у двери стоял человек. And he said, нет, Он сказал, нет, you're not going back. ты не вернешься. You are staying here. Ты остаешься здесь. Like in the old days here, right? Как в старые времена здесь. Yeah, so it's not like that. Все совсем не так. So Prahladananda Maharaj, he gave a very nice answer. И Праhlaдананда Махарадж дал очень хороший ответ. That it's not that you couldn't if you really wanted to. Он сказал, что вы не то, что не можете, если даже сильно захотите. But no one has done. Но никто никогда не хотел. Yeah. It hasn't happened. Это никогда не случалось. And why hasn't it happened? И почему этого не случалось? Krishna explains here in this verse. Кришна объясняет в этом стихе. That after attaining me, the great souls who are yogis in devotion, Придя ко мне, великие души, йоги преданные, they never return to this temporary world which is full of miseries. никогда больше не возвращаются в этот бренный мир полный страданий. Because they have attained the highest perfection. Ибо они обрели высшее совершенство. So if you attain the highest perfection, why would you want misery? Если вы достигли высшего совершенства, зачем вам страдания? No doubt at all that you would not want misery. Нет никаких сомнений в том, что тогда страдания вы уже не захотите. Even if you didn't attain the highest perfection. Даже если вы не достигли высшего совершенства. Even if it was just something normal. Даже если вы в нормальном состоянии находитесь. Why would you want misery? Зачем вам страдания? Pain and suffering. Боль и страдания. So Prabhupada addresses this point in the first sentence of the purport. Шрила Прабхупада говорит об этом в первом предложении комментария. Since this temporary material world is full of the miseries of birth, old age, disease and death. Бренный материальный мир – это место страданий, связанных с рождением, старостью, болезнью и смертью. Naturally, he who achieves the highest perfection and attains the supreme planet, Krishna Loka,
Goloka Vrindavan, Поэтому тот, кто достиг высшей ступени совершенства и попал на планету Всевышнего, Кришналоку или Галоку Вриндавана, he does not wish to return, не желает возвращаться сюда. so he doesn't return. И поэтому не возвращается. Yes. The difference is so great. Разница столь велика. Just like nowadays, so many people from the poorer countries, they'd like to go to America. Как, например, многие люди сейчас в бедных странах хотят отправиться в Америку. It's like America, the heavenly planet. Америка — это райская планета. All the streets are paved in gold. Улицы там украшены золотом. All the people are so nice. И люди там такие прекрасные. Anyway, many people, they think they want to go to America. Так или иначе, многие думают, что хотели бы отправиться в Америку. That's like Brahmaloka. Это как Брамалока. And if you can't make it to America, at least go to England. И если не получится отправиться в Америку, по крайней мере, отправляйтесь в Англию. It's less than Brahmaloka. Это чуть ниже Брамалоки. It's like Indraloka. Это Индралока такая. Or at least Canada or Australia or New Zealand. Или, по крайней мере, Канада, Австралия или Новая Зеландия. Yeah. So, here in Russia, how much do people earn in a week? What is it? А здесь, в России, сколько люди зарабатывают за неделю, в месяц? $200 or something? $200 где-то, да? I don't know. Stop. 100? 200. Okay, say 200. Ну, скажем, $200 зарабатывают. All short, church. Well, in America, you know how much they earn? А в Америке знаете, сколько зарабатывают? Average is $2,000. Average. Normal. То есть Average. нормально они зарабатывают $2000. Ah. So, that's 10 times more. This is true. В 10 раз больше, это правда. So there's a difference, a noticeable difference. Таким образом, есть очень явная разница. So, but now what is the difference between this world and Goloka Vrindavan? И в чем же разница между этим миром и Галока Вриндаваном? Is it 10 times? Как думаете, в 10 раз лучше там? Like Russia to America in terms of the wages? Как, например, если сравнить Россию с Америкой? Is it 10? Is it 20? Is it 100 times? Или в 20, или в 100 раз лучше? Is it 1,000,000 times? В миллион раз лучше? Is it 1,000,000,000 times? Триллион? Well, it's a lot more. Намного больше в действительности. It's so much more. You cannot even really calculate how much more. Она настолько больше, что мы никогда не сможем посчитать. An example is given using the comparison between this planet and the planet of Lord Brahma. Приводится пример в сравнении этой планеты и планеты Господа Брахмы. So, Lord Brahma lives 311 trillion years. Господь Брахма живет 311 триллионов лет. We live maximum probably 100, something like that. Мы живем, возможно, 100 лет или около того. So that means he lives 3 trillion times longer than us, am I right? Это значит, что он живет где-то в 3 миллиарда раз дольше, чем мы. Sorry. Trillion, yeah? Milliard. You don't know. The number's too big. So he lives 3 trillion times longer. Он живет в 3 триллиона раз больше. So we understand that the enjoyment there is proportionately greater than here. И мы должны понять, что также он получает наслаждение настолько же пропорционально
больше, нежели мы получаем здесь. So he enjoys, and the people with him enjoy, 3 trillion times more than us. И он, соответственно, он и те, кто находится рядом с ним, наслаждаются в 3 триллиона раз больше, чем мы. So, however, in the next verse here in Bhagavad Gita, Krishna talks about the enjoyment in Brahmaloka. И в следующем стихе здесь в Бхагавад-гите Кришна как раз говорит о том наслаждении, которое живые существа получают на Брахмалоке. Абрама бхуванaloka punarvartanojana mamupechatakuntaya punarjanma na vijite. Krishna says, from the highest planet in this material world down to the lowest. Кришна говорит, что с высшей планеты этого материального мира до ниши, From Brahmaloka, от Брахмалоки, he says, they're all places of misery. все это есть, он говорит, все это есть места страданий. So how's that? They're enjoying 3 trillion times more than us. И как вам это, что они наслаждаются в 3 триллиона раз больше, чем мы? Krishna says they're in misery. И Кришна говорит, они страдают. So what are we in? А мы тогда We're in complete illusion. мы в полной иллюзии. Yes, so if in Brahmaloka, where they're enjoying 3 trillion times more than us, Если на Брахмалоке они наслаждаются в 3 триллиона раз больше, чем мы, if they are in misery, и все равно страдают, and the people in Goloka Vrindavan are in ecstasy, а люди на Галоке Вриндаване в постоянном экстазе, then what is their enjoyment like? то как же они наслаждаются? Oh, that is just... what does Prabhupada say here? Как He здесь Прабхупада says- говорит, It is inexplicable. говорится, что это невыразимо. Yeah, you cannot clearly put it into words. Это нельзя ясно описать словами. That planet is beyond our material vision, Он говорит, что этой планеты невозможно увидеть материальными глазами and it is inexplicable, и описать словами. but it is the highest goal, Но эта планета высшая цель, and is the destination for the Mahatmas, the great souls. к которой стремятся махатмы, великие души. Yes. So, when they experience that life in Goloka Vrindavan, then they do not desire to come back down here. И поэтому, когда они вкушают жизнь на Галоке Вриндаване, у них нет никакого желания вернуться обратно сюда. To give, a very sort of, kind of, little gross example, Если vivid. привести такой наглядный, но немного грубый пример. If you have, like some horrible public toilet, А если у вас, допустим, есть очень отвратительный общественный туалет, that they never clean, they just leave it. который никогда не моют, его просто оставили. Would you want to live there? Вы не хотели бы там жить? If you had your nice Novo-Ruski dom, Если у вас в то же время был очень хороший дом, как у новых русских, on 3 levels, трехэтажный, air conditioned, and кондиционер везде, wallpaper on the ceiling, на потолке обои, all these very advanced things. все эти продвинутые вещи. You wouldn't want to live in that public toilet, would you? Вы никогда не захотели жить в этом общественном туалете, не так ли? It's not a matter of whether you would think, should I live here or should I live there? What should I do? Вы даже не думали бы, мне жить там или мне жить здесь, что же мне делать? So the difference between Goloka, Vrindavan and here is much greater. И разница между Галокой и Вриндаваном и этим местом намного больше. Hundreds, thousands, millions and more times greater
than that difference. Это в сотни тысяч, миллионы раз большая разница. So what Krishna says here is they don't come back here because they've experienced that. Как Кришна говорит здесь, они не возвращаются в материальный мир, поскольку испытали это счастье. And Prabhupada says they don't wish to come back. И Прабхупада говорит, они не хотят возвращаться. Yes. So this is actually the situation. Так обстоит дело. It's not that when people go back to Goloka Vrindavan, they become like machines. Это не так, что люди, когда возвращаются на Галоку Вриндавану, становятся подобны машинам. And, they have no button for going back. И в этой машине нет кнопки, которая бы отвечала за возвращение. So they can't do it. Поэтому они не могут этого сделать. They're just in Goloka Vrindavan, that's all. Они на Галоке Вриндаване и все. No, they're people just like us. Нет, они люди такие же, как мы. And more than us. И даже больше, чем мы. So they think and they have feelings and desires. Они думают, у них есть чувства и желания. And they can remember what it was like here. И они помнят, каково было здесь. Actually, one devotee asked Prabhupada once, when you go back to Godhead, can you remember what it was like here? Один преданный однажды спросил Прабхупаду, когда мы возвращаемся к Богу, мы можем вспомнить, каково нам было здесь? Prabhupada said, yes, you can remember every life. И Прабхупада сказал, да, нужно вспомнить каждую жизнь. Now, what can we remember? Сейчас что мы можем вспомнить? We can't even remember this life so much. Мы даже эту жизнь не можем вспомнить. Isn't it? 1 year ago today, on the 8th of August, at, 8 o'clock. Год назад, в этот же день, 8 августа, в 8 часов вечера, что вы делали? What were you doing? No chance. Никакого шанса нет. And what you were doing when you were 2 years old. А что вы делали, когда вам было 2 года? There's no chance, we can't remember. Нет никаких шансов вспомнить это. So actually Prabhupada explained that there are a number of reasons why we can't remember. И Шрила Прабхупада говорит, что есть несколько причин, по которым мы не можем вспомнить. One is just because of the force of ignorance. Одна из причин это просто влияние невежества. Ignorance is constantly pushing us. Невежество постоянно давлеет на нас. Taking away our knowledge. Забирает наше знание. Yes. Even I've had experience living for a short time in a country where they speak a different language. У меня есть опыт, я жил какое-то время в стране, где говорили на незнакомом языке. Living in a place where they speak French. Я жил в месте, где говорили на французском. Start thinking in French. И постепенно я начал думать на французском. Then you go back to an English-speaking country. И потом возвращаешься в англоязычную страну. For the first half hour, you have to think about what English to use. И первые полчаса тебе приходится думать, когда используешь английский. Yeah. So even though some of these things are so deeply ingrained, like our language. Таким образом, даже несмотря на то, что такие вещи, как язык, глубоко у нас находятся. But the force of ignorance is so great, it can take it away. Но невежество настолько сильно, что может забрать даже это знание. So that's one reason why we forget. Это одна причина, по которой мы забываем. There's another reason. Есть еще одна. That reason is that if we could remember all those lifetimes, how we suffered so much. Оно заключается в том, что если бы мы могли вспомнить все предыдущие жизни, как мы страдали в них, how you were an animal, как вы были животным, and you were destroyed in some horrible way, и вас убили каким-то ужасным образом. and many times
times, множество раз. it would just be too much. Это было бы слишком для нас. Too traumatic an experience. Это был бы слишком драматический опыт. So out of his mercy, Krishna takes away remembrance of previous lifetimes. Поэтому по своей милости Кришна забирает у нас память о наших прошлых жизнях. But when you become a liberated soul, you go back to Godhead. Но когда вы становитесь освобожденной душой, возвращаетесь к Богу. Oh, there's no more ignorance. Невежества больше нет. No more forgetfulness. Нет забвения. You can remember everything. Можно помнить все. So Prabhupada said, you can remember every lifetime. И Прабхупада поэтому говорит, можно помнить каждую свою жизнь. And now you're in a position where everything is hundreds of trillions and so much better. И сейчас, то есть в этом случае вы находитесь уже в положении, где все в тысячи и миллионы раз лучше. And then you remember, you know, Krasnoyarsk. И тут вдруг вы вспоминаете Красноярск. Or wherever, anywhere. Или так иначе любое место. And then you think, oh, no. И думаете, о нет. Нет, нет, нет. Not again, I'm not going back there. Не опять, только я не хочу туда возвращаться. It's too much pain, just too much pain. Там было слишком много боли, слишком много. So like this, because there is such a vast difference between the happiness in Goloka Vrindavan and what we experience in this material world. И поскольку существует такая огромная разница между тем, что мы испытываем на Галоке Вриндавана и что мы испытываем здесь в материальном мире, no one's come back so far. и никто пока не пытался возвращаться сюда. Krishna is not expecting anyone to come back either. И Кришна не ожидает, что кто-то когда-нибудь захочет. But Но if you really decided you really wanted to, но если вы действительно решили, что вы очень хотите этого, you just had to come back, что вам просто надо вернуться, you could do. можно это сделать. But no one has been that stupid yet. Но никто до сих пор таким глупым не становился. No one's come anywhere near being that stupid. Никто даже близко в своей глупости не приближался к такому решению. So therefore Krishna says, after they have attained me, they don't come back. И поэтому Кришна сказал, что когда живое существо достигает меня, оно уже не возвращается сюда. Why? Почему? Because they have achieved the highest perfection. Потому что оно достигло высшего совершенства. So of course they don't come back to something which is just horrible. Конечно, они возвращаются к чему-то, что просто ужасно. Prabhupada, when Prabhupada first took some devotees to India, Когда Шрила Прабхупада первый раз взял с собой преданных в Индию, then he took some of them, to the house of some wealthy Hindu, very pious Hindu people. он привел их с собой в дом одного очень богатого, очень благочестивого индуса. And those Hindu people, they're Vaishnavas and vegetarian and no onions, no garlic. Эти индусы, они были вайшнавами, вегетарианцами, не ели даже чеснока. So they made prasadam for Prabhupada and all the devotees. Они сделали прасад для Прабхупады и всех преданных. And this prasadam was very, very high quality. Этот прасад был очень-очень высокого качества. Just very expert cooking. Это очень опытные повара делали. So the devotees, they had been devotees, 1 year, 2 years. И эти преданные, они были преданными год или два. They just arrived in India. Они только что прибыли в Индию. There they are taking the prasadam. И вот они вкушают прасад. And it tasted just out of this world. И вкус просто удивительный. In America, they never had anything like that. В Америке они никогда ничего подобного не ели. And one of the hosts asked a devotee, "How do you like the prasadam?"
И один из владельцев, один из хозяев спросил, how is the prasadam? один из хозяев спросил, ну как вам прасад? And the devotee said, oh, it's very nice. И преданные сказали, о, очень вкусно. Prabhupada laughed. И Прабхупада начал смеяться. And he said something in Hindi. И он сказал что-то на хинди. And the hosts, the family, they laughed. И все хозяева, вся семья начали смеяться. And there was one Indian devotee, ISKCON devotee there. He laughed. И один индус, преданный ISKCON, там тоже был, и он тоже засмеялся. So, afterwards, the devotee who had made the comment that it's very nice, И позже преданный, который сказал, что прасад очень вкусный, he asked the Indian devotee, what did Prabhupada say? он спросил этого индуса преданного, что сказал Прабхупада, Which made everyone laugh so. после чего все засмеялись. So the devotee said, told him И that преданный сказал ему, Prabhupada said that when you said the prasadam is very nice, он сказал, что когда ты сказал, что прасад очень вкусный, Prabhupada said, how would you know if it's nice? Прабхупада сказал, откуда ему знать, что он вкусный? All your life you've only eaten dog food. Всю свою жизнь ты ел собачью еду. If you've only eaten dog food, then how do you know if it's nice prasadam or not? А если вы всю жизнь ели собачью еду, то как вы можете отличить хороший прасад или плохой? So like this, Goloka Vrindavan, it's inexplicable for people who only know this one. И поэтому в Галока Вриндаван не может быть описано людьми, которые жили только в этом материальном мире. So, Lord Brahma gives us some hints in Brahma Samhita. Господь Брахма дает нам некоторые представления об этом в Брахма Самхите. I think you'd be familiar, many of you would be familiar with that a little. Я уверен, что многие из вас уже знакомы с этими стихами. In Goloka Vrindavan, all the water tastes like nectar. Он говорит, что на Галоке Вриндаван вода подобна нектару. Every step is a dance. Каждый шаг там танец, Every word is a song. а каждое слово песня. So like this. So, every word, even when they just say something ordinary, Каждое слово, даже когда они говорят что-то обычное, it's like our best song. это подобно нашей лучшей песне. Как Vijayanidhi Prabhu, right? He's our best singer. Как Видянити Прабху, наш лучший певец. So when he's singing Когда он so поет, nicely, это так красиво, ecstatic, экстатично. it's just like when they're just talking some ordinary talk. На Галоке Вриндаване это такой обычный разговор. How are you? Как дела? How's your wife? Как твоя жена? How's work? Как работа? So who cares about talk like that? Кого волнуют такие разговоры? That's nothing but nice singing. Oh, it's very special. Но когда красиво поют, это что-то особенное. You know, like some famous singer, his record sells 20 million copies. Как есть как известный певец, чьи записи расходятся копиями по 20 миллионов. But your hello, how are you, how's your wife, how's work, how many copies would that sell? Но если мы, допустим, наши разговоры, типа, как у тебя дела, как жена, как работа, сколько копий можно этого продать? No. Ноль. So there's a big difference between that ordinary talk and some excellent singing. Есть большая разница между обычным разговором и каким-то прекрасным пением. But Lord Brahma says that in Goloka Vrindavan, their ordinary talk is like Vijayanidhi Prabhu's best singing. Но на Галоке Вриндавана Господь Брахма говорит, обычный разговор подобен прекрасному пению Видянити Прабху.
Actually, it's even better, but he's just giving us a hint. В действительности даже лучше, но он просто дает нам такой приблизительный. Then every step is a dance. И каждый шаг там танец. They're just walking to the factory in Goloka Vrindavan. Они просто идут на завод на Галоке Вриндаване. Anyway, they don't have any factories. Конечно, заводов у них нет. They're just walking somewhere. Они просто куда-то идут. But it's like our best dance. Но это подобно нашему лучшему танцу. Who's our best dancer? Кто наш лучший танцор? Sridham. Oh yes, that's right. Да, Шрида. He's really good, actually. Я согласен. International quality. У него международная квалификация. So, when he is really dancing in ecstasy. И когда он действительно танцует в полном экстазе. And we couldn't dance like that if we tried. У нас не получилось бы так, если бы мы пытались. But that's like their ordinary walking. Это подобно обычной походке. Walking down to the shops to buy some chleb. Идешь в магазин купить хлеба. It's nothing. Это ничего. And what is it? Their water tastes like our nectar. И их вода подобна нашему нектару. Our best nectar made by our best cook. А наш лучший нектар делает наш лучший повар. Jyotirmaya or Sri Vijay. Okay. We can just imagine if they both got together and made the best nectar. Вы можете представить, если бы они вместе взялись и сделали какой-то самый лучший нектар. It's like our ordinary water. Это было как обычная вода. In Goloka Vrindavan. На Галоке Вриндаване. Yeah. So, Jiva Goswami talks about this in his commentary on that verse. Шрила Джива Госвами говорит в своем комментарии на этот стих. If their ordinary talking is like our best singing, если их обычный разговор подобен нашему лучшему пению, what is their best singing like? То каково же их лучшее пение? And similarly, their ordinary walking is like our best dancing. И точно так же, если их обычная походка подобна нашему лучшему танцу, so what is their best dancing like? То чему же подобен их лучший танец? What is their nectar like? Каков же их нектар? Well, as Prabhupada says here, it's inexplicable. Как Шрила Прабхупада говорит здесь, это нельзя описать словами. We have no experience anything like that. Мы никогда не испытывали ничего подобного. So we can't say it's like this, it's like that. We can't really say anything. Поэтому мы не можем сказать, что это подобно этому, это там подобно тому. Мы никогда ничего подобного не испытывали. But we should at least know that it is so much better. Но мы просто можем знать, что все там намного лучше, чем здесь. That the people in Brahmaloka enjoying 3 trillion times more than us. Люди на Брахмалоке наслаждаются в 3 триллиона раз больше, чем мы. For the people in Goloka Vrindavan, they look like they're in misery. Но для людей из Галоки Вриндавана они выглядят как постоянно погруженные в страдания. It's just too painful, it's horrible. Что они испытывают ужасную боль, непереносимую боль. So they don't want to come back at all. И поэтому они не хотят возвращаться сюда совершенно. So therefore, Krishna says they don't come back because no one came back. Поэтому Кришна и говорит, что никто не возвращается, поскольку никто еще не возвращался. And we're not expecting anyone to come back. И не ожидается, что кто-то захочет вернуться. Of course, some of them come back. Конечно, некоторые возвращаются. They come back out of their mercy to preach to the conditioned soul. Они возвращаются по своей милости, чтобы проповедовать обусловленным душам. But that is not really coming back. Но это не есть настоящее возвращение. Because when they come back,
in that situation, they're still with Krishna. Но поскольку когда они в данном случае возвращаются, они все равно остаются с Кришной. So they're still in Goloka Vrindavan, really. Поэтому в действительности они все равно находятся на Галоке Вриндавана. It's just like in a very external, remote sense, they're within this material world. Поскольку это есть лишь внешнее их, то есть внешнее представление, что они находятся в материальном мире. But they don't go through all the nonsense and rubbish that we go through in material life. Но они никогда не соприкасаются со всей этой ерундой и со всем этим мусором, с которым соприкасаемся мы в материальном мире. Yes. So, for those great devotees, they don't mind. Поэтому эти великие преданные, они не против. Goloka Vrindavan, Krasnoyarsk, нет проблем. Галока Вриндавана или Красноярск. No problem, because I'm with Krishna. Нет никаких проблем, поскольку я с Кришной. Yes, so it's the same. Поэтому это одно и то же. Yes, so I'll go wherever Krishna wants. Поэтому я отправлюсь туда, куда захочет Кришна. And therefore, they are just as happy. И поэтому они также счастливы. Doesn't make any difference. Для них нет никакой разницы. So, this is how we can understand this verse and purport. Таким образом, мы можем понять этот текст и комментарий. Is that okay? Хорошо?